Atiamo ato ahaye Kharis radio and a KBN TV so and a wasugua uchi na osahwe wo KBN TV so yi. Ewi aprem to brekase yi. Yabati wakase mu bi ene say opani bi akire say emergency man in who emergency asema wo kan say o mampani declare state of emergency and who nche den hia sa na opani bi so akire mu say free SHS eye adwuma eweke ye efaye de a ene adenti ena yensan to abama MPP for momon sanba aban mu biom wosoafo a wohweku adwuma so abede akirikire mu say Ghana for yenya werehiem ewo yenduane mu na yeni ufuo yedi menken na bibia da na kwan mu ewo man Ghana mu woni aso yasene ade kase ebre wo aya vida clean for a wode edupa vida clean a ekumekuro na ebo na mrani se ekuro bewu no abeso yasene na Top Mountain Plumbing and Tasso Crossover Chapel wode won amakora nkanye omu a omo nyina eka ho no moso yasene a yede kase ebre wo mi bedi kase ho chiame na me de abeso na mapense nsemu aka ho ama wo no edi ameje so aye enimu nsemu anisa Seven and radio property news information seven entertainment there one Kharis radio the number one ya jibebia ampa ya jibebia ya ji oman Ghana ya ji Europe ya ji Asia yaji America yaji Australia boso Pacific Ocean there ya for bebia a wo bia so pese utie Kharis ade bia me ka kire wo say eya download ye app no o ko Play Store and App Store no a na wa download app no ubo Kharis radio a ubenya ye ubon say app no beba na wo de safa ni say teta no wa download sa de a bebia wo bia no ubetimi etie me friend Kharis ehye botum bebia wo na bia ubetimi etie Kharis radio afi social media no so no okoso a Facebook TikTok bebia wo amanya no answer ubebo KBN TV Ghana na che say bebia wo ama wo hweye sa kase ni mo de osofo a oka kase bo empire techrity anointing wom yakwa ni kase Ghana man penny John Dramani mama going yade she kronkron tijata wede so na operation wede empanifo bi akwa kosra no na okosra no na enkomotwitwi mu ano ena wo bopo eye nhyehyeye meeting ni koso no wo bopo a edimu esita na omo kirem se ebeboa oman Ghana empanifo a wo kosra no amampani eye Chief Justice ne Attorney General ene Auditor General empanifo ekokosra no na wo na okodi nkoma wo kirem se say enhyehyeye aban ebe ni say wode nioma agugu akọ oba aban mu na wiewia Ghana sika uye aban mu pani biara ana aban dwuma ye ni biara na wiewia Ghana sika sa court no de obekọ special court eho na wode obekọ say de ebeye ne ntem so no say de ebeye ubetue sika no sika bi a wafanso no enye say wode ukọ court no akase kodem ana kwa yesi keke ne mum no ubetie sika no se mpemanim bi wo ho ase utia se interest bi wo se utia obehwe se ubetie se sika no na wode akoto afia so kakra mra no na be kire dia wadi sika na mum no wode court foforo bi eba court no ono na dwuma oba ba ye nyina ne se efa Ghana membo sika sem ho a eya na se obi afọ ban sika obi afa se ne de nam court foforo no eno sa court no ono na dwuma oba ba ya no owura mampeni Ghana mampeni John Dramani mama woni mpenifo e kasa no kire say mo ana mo ye mra nimfo mo ye mpenifo mo didi mra na ni ade enti mo moden say mo ye sa hyehyɛ yie mama mo bere mo nkore sa hyehyɛ no court no e be bia no enche kora na ye di aye adwuma mo man yenkotie Ghana mampeni John Dramani mama. They have been watching the Public Accounts Committee and it's so pathetic, you know. Why must we every year fast track before you see your answer 6 months
You know, until we do that, until there's a deterrent, we're going to come every year and they say total misappropriation and infractions of found out by the Auditor General is about 15 billion cedis. I mean, if we save 15 billion cedis, can you imagine what it could do? President Mahama says that audit report. What we don't know is whether it should be a parliamentary committee or it's a committee not necessarily made of parliamentarians to implement the findings of the Auditor General. Right now, what we use is the audits, the AGRICs. Every department is supposed to set up an AGRIC. But once they've come from the Public Accounts Committee, virtually nobody follows up on what the recommendations that were given. And so the audit reports implementation committees are not working. And so we must find a way where we are able to create a deterrent until people know that you can be held responsible for these things that you do. They'll continue to do the same thing. And so after Thursday, I'm sure we'll come up with some way where persons who are culpable of misusing the resources of the people will be held to account, so that others, you know, do not follow suit. Kharis Radio. Ghana man penny John Dramani Mahama. Go njade shikron kron tijata video so na wo sign operation video ene ekote ni kanu. Wo se hwe sa court yi eba. Je se yenya ha se na wa for mine sika no. Ya hwehwe mu na mra no de o woni beba ho so no makotwa butumi sia ewo ensan ma ba na minim ni enti ade bia ye ka prison asema ye bon san first court bebre nso ho de bia ye kan san wo na aka na bi no nkrofo no mte wo no abedwafo no mo bom sam share mbani forces okoto sa abo bi esi obi so aka chen sa abo sorry yenso if you so the free so a beba wo so enti wo a wo bo nsam no nso se wo face kani bia saa na ebeba ngosi etoda yetumi amani sika na ya bo sika twutwu de ebidin se sika ya yira ya mfanya adwuma sa de se na efata nanso no na ya sa kote parliamentary committee we committee na committee for committee ya sa mo sika ade na obi awie sika na ya sa ya je no ya sa kote committee ya sa mo Kharis Radio. court on the hodada judge no ya mie sa court no kra still or ya judge enti no ye be bie sa court no mum na ma ye adwuma ho na fast track court me kai se Ghana man benda da kufo branch mo de sa fast track court no bi bae minim ni enti a eni ho biem de enti no Ghana man pani na ye tenen Kharis Radio. ave opani bia na akane no wo ye vice chancellor Emma University of Ghana Legon wasan ye economist che o iskase mu tutuye o mu nim de yie pa ni de de Professor Ernest Aite wono na wo kase yi wo kirem se Ghana man pani dada Akufu ado gagai achenkwa wonu mu bremu se ni penso wo the phrase HS bae apra oya man pani na be de akire eye Dr. Mahmoud Bawumia no wo the phrase HS bae ema efaye mankura ko school dia na chese bibia akoyie dia ene adenti na ye twen se yentu abama mu 2028 abato ebetui yensantu abama mu yentu abama MPP aban no mu nsambra bandwa no so biem na wo membu Ghana man adan na ye twen se want no opposition na enioma enko basa ema free SHS ene wo mpene kra nti won de na futuo ene na asem nyina ne se Ghana foi se MPP for the free SHS buy ema efaye e weke e ko true me sisi amenu ka se bi ni ade ene then sign to aba Emma MPP no wombra abem Kharis Radio. If the free SHS was such a big winner, why didn't the NPP come back? Many of the parents whose kids are in schools for free are becoming very, very dissatisfied with it. Kharis They like the idea of free, but they don't like what their children are bringing home. So it's a matter of having a discussion with them, saying that, look, if you can pay for this, you can pay for that. You can still say it's free SHS, tuition is free, and it's still free, but you have to pay for the boarding house. You have to pay for your So it's like, it's being widened. Yeah. Wow. You see? And so ask myself, what is driving that? What can be? Professor Ernest Aite oye economist na ono anso na akane no woye
Vice Chancellor Emma University of Ghana ena yete ne nka no say about time mama enya mfaso free SHS na mama twen den 2028 muntu abama MBB mate ya to akasia no so ama wa oswafo abedi akira a ohwe kuadwuma so wo yi sinema wo yi sini o tumi yi sini sa ho wo hwa ase yampampa ase no kure so na yesini ni de John Dumelo sini twani otwa sini ekire sisi oye amanyosem ono na sisi oye oswafo abedi akira ohwe kuadwuma so no wo kire se Ghana fo monka makoma nto yam monka makoma ento mu yam sei fom ewom se gala no ha adwen ewom se ndura hodo a wode ye gala no ha adwen de nanso ye nuane de bibia da ne kwam menken go so menken unye bia fa ofudi banchi unye bia fa ofudi kokoi unye bia chibia na wanoa Kharis radio bis unim bis din ni twi efa no ase onu ase na wode agusu sei na wo wi wa de gobe gobe na ya de bia oka gobe no unim ne full meaning gobe no jeno ejina ho ma minkyere wa obi si minkyere ansa ada na minkyere yo mate wo eti Ghana nuane ne de eye boni bi anim tie ndi bi mfa bi wo fufuo na fe ye mfa bi mu ampesi ndi gari unye bi afa bi ye soakings ne di isanse bi bia da no kwan mu a Kharis radio na nyoma akoyie pa mama yenkotie John Dumelo. Most importance right now is efficiency, because we realize that countries with half of what we have are producing half more of what they don't have, pretty much. And so it's about efficiency, and traveling around Ghana, traveling around some farms across the world, you realize that what they get from 1 acre, we are getting like half or even 30%, but that all depends on science and data. That all depends on technology, and they are using a lot of technology. And so it's important that we also embrace the use of technology to maximize efficiency, and that is exactly what we are doing, and that is why we are here today to launch FarmSense. And I can see that there are other innovative products that are going to come out probably in the next few months or next year that would help us at the Ministry of Food and Agric to promote, so that we increase efficiency on the farms. Well, the innovative projects or the innovative ideas come in almost every time, just like what is coming right now, which is FarmSense. We have other companies coming to pitch about even high yielding seeds, some types of fertilizer, using drone technology, using mapping, using AI, using so many things. And so day in, day out, technology evolves. So day in, day out, there are different kind of innovation ideas that come, and we are there to embrace all of them and scrutinize it and see the best one that is fit for purpose. One of the issues we have is that when some farmers procure fertilizer, they just procure it because it's NPK. They just procure it because they need urea, but they've not really tested the soil to know that, okay, they need more urea than NPK, they need more nitrogen in the NPK than phosphorus. It's our program. We are making sure that we test the soil so that the fertilizers are fit for purpose for every kind of soil. John Dumelo oyo so for abedi akira ohwe kuadwuma so ono aso san yisini no no twasene papa ono na yekutie no ono na yekutie no gobe no na me be kire mu yakwa abantima me kire gobe no G for Gary, O for oil, B for beans, E for egg. We try to short say gobe, E for Gary, O for oil, B for beans, E for egg. Gobe. Kharis radio. Kasa gobe. Abrantie Kofi Kenata de udi gobe no amana no wadwa. What do you say asene ye de kase ebre wo no? Mama ye mo ambaso nipa ya ade a osaye yie. Nipa ya ade osaye yie. Yesu Kristo sa akotefo du no yare no a ba akopɛ ne beda na so Yesu ya. Nti woni so ya asene so ya ndo mase a na kese ya ibuni aye ukwe yes na bonson a e bonson no se busunya beji nti ya da ase dan we de nya agi awie nti ye da omase Pure Kharis Academy for na every Pure Kharis Academy
eye school abeba de wo domi pillar 2 na omo jinkura anugusu am ka say omo jinkura fi crèche ekopim GHS 3 omo jinkura na school yi eye school bia environment no kra eye economy adisia economy adisia omo school dan fe omo siesie ho kama na nkura no ani ka if you environment no ani gie akura bi wo hwedu anapa no be ko school kura na osu ko hu ni teacher fo so ho ani ka no teacher fo no so hu ani ka o teacher fo ni nkura ni diagro no wo kyerɛ mo ade o hu nkura no nkura nkasa ade o mo de agodi ni sua de nti teacher fo Kharis radio uncle na kese o mu sua de school ho ani ka bi pa nkura no adwemu do na school no ya tete nkura no mo nkasa kura mo tumi dwen mo ho eye o mo nioma kama enti no bomodin se ode oba no ebeba Pure Kharis Academy na opese unya nkyiremu bia echen dia media man we a obetumi afre Pure Kharis for 0598 55 76 73 0598 55 76 73 Pure Kharis Academy no waje so say dream big afei Kharis radio Kharis radio adwuma ko bia ni din at the top mountain plumbing and tiles omo wo eburi kitase omo wo eburi kitase eburi kitase na omo wo na kitase omo wo no omo asem nyina se adwumadie pa omo die eni se omo ye plumbing adwuma meka plumbing adwuma we si dan foforo afi na wo si dan no opese ye de plumbing pipes no fefem ye washroom ni ade nyina ma wo omo hwe se polytank oni omanioma nyina be sie kwan polytank no be foso ye adwuma na obie nsu ya obenya ya tupa po omo no mo ye se adwuma no janambia no water closet e ofi nyina mo tun afi se why dada mpo na nipa no wanye ni yie na problem bi aba ho how bi aba ho a nso ma be sie ni nyina e de amount kama omo san so eto tiles e wo dan mu e dan Kharis radio omo ni tiles e wo se omo de to bedroom omunim de se omo de to hall e de bi ho tiles e de to bedroom ho no uda ho kra na usuru na ise musie we mu de omunim ye yie omo sua adwuma ni yie se ka se fa yie kan asem a eno de mechanic ni top mountain plumbing and tiles for ni adwuma yie omunim adwuma yie omo wa eburi kitase kise ofro be pon pe o be pon no so iti be bia wo a wotie ye wo hwe ye e wo man Ghana ni ama no ni nyina no wo dan na usi wo Ghana no se ope plumber ana opo bia to tiles amawa ntwe wani ko be bia se wo be call top mountain plumbing and tiles work wo be from 0248 102756 0248 102756 and I say 0245 46 11 84 0245 46 11 84 Top Mountain in Nimejume ye New Life Foundation for Nefrey once what the draw edimu SCP sita na edro no na dwuma eye nyina ene se ikumu mo Kharis radio the pepper film ye the CC film je say obroni beka say eye antiseptic ye dra edimu ye pa na we de hwanwa wo ho ne say on say antiseptic na no ye mfe nkumkuro ye the pepper fi si akola nneoma na odi bia som na je say mo aye hwam mo so ewu Kharis radio schools ahodo secondary schools basic schools afi so no clinics ahodo nyina no munye bi papa school ho ne ade a ema school ho ye kama ema mo ma ho ema infection emma ho na we esan kukuro eduru no ekuro eti ye friend ekuro master sana me dem bon mbrane ekuro master ekuro ache ekuro akuapem fo beka aye akisikuru ekuro awanya 100 years ekuro waye paparazzi ekuro waye Bombay chese bonidin bia bonidin bia ekuro no awo odi sum enhihye entehwe odi sum apa na chese ekuro no ekọ enti bepebi na
fa mia ukuru se nurse for ni ade a mo hwe nkrofo kuru wo mfie ni ade ma mo no mepe bi diabetes kuru nyina wo de fa so ekuru no bewu ekuru bo ha say we diabetes kuru nti nguda onyanhia vida clean o share vida clean and we do be fi so diabetes kuru obi dwane one time open dodo to afre 02 0208 1995 03 1995 aha ofro mo a omebo modern so omema obi na wakoton Kharis revenue afi KBN events mika KBN event a Kharis revenue omajima omo ye nyina ne se omutwa videos and omutwa pictures ebia o ya ifro eye o ya outdooring jume church asori jumedie ana say mo ye party bi birthday party ufro mo a seminars o ma be ye projection bi bia the amount bi bia ma be ye the amount enti se ufro mo a o pese o ye photo shoot me ye ni nyina the amount kama pa we try from ye o mo ni madwuma cameras no mo the camera pia out say yes camera nie enye camera mo ayi asokocho le bia enye camera mo awe cameras no ba omo ekura cameras so mo ni mo pretty mo ni madwuma nani so ye pa enti you be free omo e was 0256 0256 071414 0256 071414 and 0256 0256 071415 0256 071415 on sabe kan mo no be di dwumedi no e de amount kama pa cross over chapel for NFA cross over chapel e ya safuga e wo domi pillar 2 e ho na tran kese ni nyina e wo na so ebi wo man Ghana mu ebi wa kwete ma ne de kaka Kharis revenue akwete ma soro dan kakra na asori a kase omma undiluted gospel. They preach undiluted gospel asempa no omon frafre mu omon ton tudro omon kase kwankyere kosa epomunsuo bra na yemfa nkodware o debi enkoko Eastern region crossover chapel bi wo ho awo crossover sorry asempa no ba wangasa utu yes asempa ni so bu pani oda asafo no ni dey his eminence Samuel Kwekuado o se se opese uhu ba bi asafo no bi wo bia wo branch ba bia wo no branch e ben wo a ene 0242 75 6473 0242 75 64 73 ofre crossover for no wa kire o say me wo ha sei me a me free fi senya breku crossover chapel branch e wo ha Kharis revenue buti bo modern so fu watete asofo bebre e ma na wo ye nyamedwuma yie onyankopon hira wo ye ko akwaji abo afon krato ye home so aba na ye ba san beto aso ama Ohene ba ko fia brante nie Kharis FM nie for we video to Kharis FM ejo adade ko ti fiada abrabo ewia no miensa de ko si no nsia mmerem na ye fa kwa so bra wo mesom wo e nwom pa nkomo pa esampa ne de fata se wote e na ko fi metrase na fo e me de asom wo e kwa so bra wo e kwa so bra ya bofu amarate Kharis revenue Yang ara ya sasini e ya bodende na bia yana no mo breye e de omoje twa so peto ho ma yen ne senti wo se ya so ye bo ho ban ne esiesie ne eja to o manchirima enti be ye wa femu die na me so ma ye ma femu die de ye yesu ku hu nsem de ya pomode ne ho nsem sikasem ne ye ma nchekere ho nsem nyina aha ane ye ka no Kharis radio anopa bosuo adwumadie e de ba be som wo adwo adade kosi fiada se Ghana be ye ya ne na me no wie no so na se yopo obi o wa kokuduro on sinso man se na wa heram on sura akon no ka no kore a e wo so mfofifi ankoma e na afo da chi ma fe budie omo mo tena se wote ame feta no pa no sia de kosi no du wo be dwam na fo ma pese anopa bosuo boom the number one ya chipepia pia
Yampa ya jibe bia he nkrofo etie wo sandema tuntum pini omutie wa wutu bodua se wutu ekropon ebi tie wa wutu breku kaswa ebi tie wa guna so aduru ubura santimemu a ebi tie kumase asantimantema hinkromu ubo bebia wo bia ukwadansi adanse niwedu bia se asinfo su wo central regional adanse obonsu obia tie ye ukonfimfini mantema keep coast for eskumo do bin brakwa mutie dunkwafo etie ye bona hafo domafo omutie ye be je Ghana be bia wuaman omutie be bia ye to akase no so a akane osofo a na ohwe omusuafo didia de Dr. ADUTWUM Dr. Yao Osei ADUTWUM ono na okasei wo kiremu se onyankopon ya dom na MPP4 koto aba January opepon bosumi no no se woto aba ma no 2016 mu na obetu franka ema MPP amanyoku no a na nyankopon ya na dom so na Ghana fo eje ne nkrato no ana ne nto abo no nsem tum na woto aba ma no be ye Ghana mempani a wo the free university beba say be call university free they say Ghana they free bibia free obekọ university free obekọ okusua de isanse John so onyipa ba kwa kusua de mo man nkotie Dr. ADUTWUM Kharis Radio. Anapay ne otwefo praso ye wura abepia ha ye ne atu ahene ne esi ahene fu asia medimani so ade hunu ato manim ma kire omo ekwa mefa so a party for no benya me ho mfa so e wa bra omo be adwumaden ne anya tumi 2028 ma ka kire omo so se o man Ghana ye si mu ache na se beduru bocha sase no so a gisa ne mebo wa esesam ne ni ye etese ngumesua ba bi biara atochie bia etinimu aban school atete apansam ye sifofro ne enkwala yi etna ba bi a niema a wo sua no ebe tisabro che bia pepepe ya ye bi ewo man mu ne ebe ye bi atwa so ne awie sa adwuma no eba adwuma ya semua yinza sabe aba frontenten fidie so adwumasua eye IT jobs eno ne ba bi a adwuma na begina papa na no na Dr. ADUTWUM ye de won tete beba high school for yesterday wo wi a obetimi anya adwuma o Ghana na wo ye ode ye ema abrofo enti obi betimi atra Ghana no aye adwuma abrofo am ye tua ne kai mu odupa India for ye bi Ghana ebeti benye sika kyen ye bi a ye tutu ya ne yi a Ghana so ebeye yi ni America kyen metiefo nyina ne se Dr. ADUTWUM ani so ade hu mu odu ebe peja Ghana edi akodu ba bi amanfofo aduro mu ebetu ohia se preko ape na Ghana for edi ye menim se me nkrofo ebetu abaya mami Dr. ADUTWUM yim no Dr. Yao ADUTWUM Dr. Yao Osei ADUTWUM ena yekutie no opani bia o tufu ne de Adam Mutawakilu Adam Mutawakilu openi ono na woye managing director Emma Ghana Water openi pa woda Ghana Water no ena wo kasei wo kiremi say state of emergency ankrofo e kano say ye declare mining no ana illegal mining state of emergency a like say bibia no say ye emergency bibia ye na emergency na eno emwa yen hwe the records ye de galam say no ba ama mbabu no nyina de wo ho akɔgi gala no mu no aban hwe no na wo hwe no no wo hu de gala no ba na wa so eno ano ebe ma mranche ne jai gala ebi adwuma no mu nyanye nti no mu tu gala aban hwe no mpa adwuma mo ana se saban behwe na mranche ne tu gala no ya form o mining company o mo won krata ne ade ni ye a na onya nhihye papa a chance because yes declare state of emergency no eno enso ye ha no na esan say Kharis Radio. Papa foremost, I don't think that state of emergency will stop illegal mining. If you declare state of emergency in one area, they will migrate to another area. So at the end of the day, the whole Ghana will be in the state of emergency. It's what measures can we put in place for it to be sustained? Is state of emergency going to be there forever? That is the question we must ask.
you declare state of emergency. So for how many years? When the people continue, the day you leave the state of emergency, when they go back, we can't have state of emergency forever. So there must be pragmatic measures, as the President Mama had put it, to make sure that we put in measures to sustain it, and that will be sustained forever. I think in my position, Ghana Water is not state of emergency, and two, it's not only illegal money that sold our treatment plants. You realize that Metal Volta Regional, private treatment plant is salted. ADUTWUM treatment plant is salted because of sound winning and construction. If you go to Upper West, Jambuse, I mentioned it, is salted. Not because of illegal mining, but rather sand winning. If you come to Berikesi, River Offin is salted. Meanwhile, River Offin for now is very good. Why? The siltation has been there for a long time. When I took over, I went through the documents and realized that the World Bank has carried out some work on siltation of Berikesi. And as of 2022, 6 million cubic feet of silt have been contained at the dam. So as we speak, we can't even use aloe. We have to use what? Polymers. Meanwhile, it's not as a result of what? Illegal mining. So what we are calling on is a general call. So we shouldn't conclude it as if it is illegal mining that is silting our, only illegal mining that is silting our plant. Farming activities along the plant losing the surface of the soil. So when it rains, it carries the sand in. Sand winning, losing the surface of the soil. When it rains, it is carrying in. Construction along these river banks. People have gone beyond the buffer zone into the buffer zone building, throwing refuse down, and a lot. They all contribute to siltation of the dam, the intakes. So it is not only illegal mining that has silted. So if you take the press statement, you will see that in some regions, there's no Kharis revenue. Ora Adam Muta Wakilu. Waye penipa wada Ghana Water no na yete nka no. Na nika se mu no wo kire se ohawa Ghana Water face no ana nyoma Ghana Water ema ensuo no entimi nkoyie ni ade no. Enye illegal mining penye galamsey fo pe. Na mum wo mo asidan wo ba bia ni se mu sidan si. Omo asidan esi ba bia ni se mu si edan si. Sese amano guso amene o kasai. Weja ensuo no eho nyina afu. Omo sisi dan ben ensuo no ba bia nti omo hyade gya chese omo gya omo no mu ye ne omo mpe afi omo amaye dwuma akuafo a omo duade o ba bia ni se omo duade wo ne nyina aka ho enti aban twere ni no omo hwe sa ade no so nye illegal mining nye state of emergency na ebe shato illegal mining for na galamsey for so no e na ebe solve na uko ba bia hudo bebre a omo tu anwea so omo tu anwea ho madwen enti no mutu anwea na sa ba bia ni se omutu anwea no mutu anwea enti e ba ne sa na plant na obode ye nsuo no omode no nsuo no ha no na wo se wotum enti enye galamsey fo nko no aka se yeni clear Kharis revenue emergency ento omo so ye ka Ghana Water asemi hwemfoni na eda so no hwemfoni eda ye fidie no so no Ghana Water Kharis revenue mentimase o mo so kra no mentimase I don't think far okọ Weja baby e flow jama na gbawe baby e flow jama weja gbawe municipality no omo taxi rank ho pe taxi rank main pipe hwe ena egbu no main pipe a efi weja Kharis revenue and as Ghana Water ho direct treated water e supply nkran e ko doko kolebu ni ade nyina no a pipe e busumi ensa ko busumi nan ni ena nsuo na enwunugu nsuo ya enwunugu e treated water ensuo ya enwunugu e treated water ada na wose mu gya na ensuo we bugu na mu wie amakasa mu betu nsuo because mu aboka na nipa amoton nsuo kura amutimi boka enipa amoton nsuo kura mutimi boka ada na wose mu yesa Ghana Water enye se mu nimo ye omotwa e de asende mo omafrɛ mo bomamane omo se so mu omo de sende mo
na omasa from say ade we say hi na ma bisa ba bi kro ba ko kra ka kire me say omode say no wo ma forward ama municipal director no ana district director owo we jagbawe pani a so hwe nsuo so ho no enti pani na hwe nsuo so ho no onte say asem we asi mo de say muntumi ntu ade nso no mo nya bibi mfa ho kakre ana treated water enwunu gu ba enti mo yesa eye because of nsuo we enti no uko we jampotem ho ne ade nyina nsuo ni nyina ubia pressure na akofom o de bucket si anu a Kharis ready. We take about 10 to 15 minutes ansa na ayema ni nyina ye waste of time enti no yesre Ghana water for yesre mo monhwe we ewo jama taxi rank kwa eni akire omo kire so omo twa de asende mo omo frem abomamane ni nyina mo nya ho hwe adan bosom so a mo gi aketua adan na mo yesa enra mi di akire ko baabi mi ko hu se nyoma ndade ade so mo di adwuma ni nyina bi gu ho adan yesre mo Ghana water for yeda ase aha na yede kase ne besie bia wote wo kase ne mu se Mr. Adam Wakilu say enye state of emergency and best solve illegal man and best stop galamsey yempe bi papa bi nye na somdwe mra afi so no Kharis ready. They are to okase ne mu ebi ene say o pani bi a kire say akane no free say akane aban no de free SHS bae e ma ne boaye ma nkwala no enya school ko e bibia kama de ada ne ensan to aba ma mo biem na o medi Ghana man pani John Dramani ma say or the court bi ba se ubi o man Ghana sika acha na otwe yedi wasema wi na ukodem asa etu sika na ka ho aha na yede kase no ebesie one year so yasene yede kase no ebre o ye KBN event for Vida Clean for and afi so no Pure Kharis Academy crossover chapel Kharis ready. Top mountain plumbing and tiles. Top mountain plumbing and tiles. Chese omo ye plumbing adwuma no san to tiles nso omo we buri kitase ukọ ha unsa be kan omo no be ye adwuma mo kama woni e me afide ni furu mama me bo sound no ke bibia da na kwan so ye Kofia branch ono no produce me afi ukọ MCR ho Bosco any John so ehye ho o mo bo adwuma ye editor ba ko pe otukan wanya yie we suna otwi saa akoye no papa yie enche bete nka the executive producers Bishop Samuel Kwekuado and Apostle Bismarck Esiama me a me di kase hu chiame fifi ankoma me da se wetie me